Hello, everyone, and thank you very much for coming to our webinar tonight. Where's our translator? Yes. Всем здравствуйте. Добро пожаловать на наш вебинар сегодня. Excellent. And tonight we are going to talk about daily habits. Сегодня мы поговорим с вами о наших ежедневных привычках. So 1 second and we open up our presentation. Одну секундочку, откройте презентацию. So everyone, what's a habit? Что ж, что же такое привычка? Как думаете? Let's see, don't be shy. Here is your chance to write an answer in the chat box. Не стесняйтесь, пишите свои варианты ответов в чате, чтобы мы знали. So now, brush teeth, that's an example of a habit. Чистка зубов – это пример, да, все верно. Excellent, I'm seeing one right answer. Anyone else have an answer? У кого-нибудь еще есть какие-нибудь варианты? Wonderful, I see 2 great answers. You are right. Something that we do regularly. Actions we do regularly. Здорово. Есть правильные варианты, и действительно привычка – это то, что мы делаем постоянно. And you are correct. Often we do them daily. И вы правильно угадали, что мы их делаем повседневно. Now I have a question for everyone. Сейчас у меня есть вопрос для всех. Are all habits good? Все ли привычки являются хорошими? I see a no. What does everybody else think? Oh, another no. Excellent. Hardly no. You are correct because here is a habit and it's definitely not a good one. Вы действительно отгадали. Представлена на слайде привычка, она действительно не самая хорошая. So, daily habits are the things we do every day or almost every day. Ежедневные привычки – это те дела, которые мы делаем всегда, каждый день или практически каждый день. So, what are some good daily habits that we do? Today, we won't talk about the bad habits. Сегодня мы не будем говорить о плохих привычках. Давайте все-таки узнаем, какие хорошие привычки вы знаете и какие хорошие привычки вы делаете каждый день. I'll give you a clue. Я дам вам подсказку. In the last slide, we had a picture of brush your teeth. That's one good habit. На последнем слайде был пример чистка зубов. Это один из видов хороших привычек. Perfect, Andrew. Physical exercises, very good. Any other good habits we do daily? Workout, yes. You know, have enough water. That is true. That's a very healthy thing to do. Yuna, the perfect answer for our school, learn English. Yes. Washing our hands, very good, especially now. Any other guesses before I show you my list? Еще есть какие-нибудь варианты перед тем, как я открою свой список? Sleeping enough? Andrew's thinking of many healthy things. Oh, here we go. Wow, some great stuff. Yoga, think positively, some good answers. Anyone else want to guess before I show you my list? Может быть, еще у кого-нибудь есть какие-нибудь варианты? Okay. Reading. Thank you very much. It's here on my list. Now, this is the list of some of the good habits I thought of. Do exercise. You guys got that one. Study English. You got that also.
listen to music, Слушать музыку, walk or take a walk, прогуливаться, гулять, cook. готовить Ooh, I like starting the day with a glass of lemon water. Good idea there. Clean the house и убираться в доме. and read a book. И, конечно же, читать книгу. Oops. What just happened to our screen? There we go. So now, there are many daily habits, and we have talked about several. Есть несколько ежедневных привычек, и мы о некоторых с вами поговорили. And today we're going to talk about two groups of daily habits. Сегодня мы поговорим о двух группах ежедневных привычек. First, household chores. Первое – это работа по дому, And second, daily routines. а вторая – это распорядок дня. So now, what are household chores? Что же такое работа по дому? This picture shows us some of them, but how can we describe all of them? Household chores. На картинке представлены некоторые виды работы по дому. Как же мы опишем это слово одним словом? Perfect, Andrew. To keep our house clean. Clean up, another way to say it. Very good. Any other ways we can describe it? So, very nice. They are the things we have to do in our house. Это те вещи, которые мы делаем, которые нам нужно делать в доме, по дому. And often it's something that people don't like to do, but have to do. И зачастую это те вещи, которые человек не любит делать, но ему приходится это делать. And sometimes we call it housework. Иногда мы называем еще это домашними делами. And tidying up is also another good word for it. Спасибо за хороший еще вариант. Now, many students ask about housework and homework. Многие из вас спрашивают по поводу домашней работы и домашнего задания. So what's the same or what's different between housework and homework? Что же является общим между ними, а что является разницей? Как думаете? Can anyone tell us in the chat box? Может ли кто-нибудь свои ответы предоставить в чате? You are correct, Andrew. There is a difference. Now, it's true that maybe we do these at home, but maybe not. Возможно, мы делаем это дома, возможно, нет. So you are right that you see the word home or house in each one. Все правильно, вы отгадали, что есть здесь везде слово «домашний». So household chores or housework, they are the things we have to do to keep the house clean. Домашние дела – это те дела, которые мы делаем, чтобы сохранить наш дом в чистоте и в порядке. And to take care of people in the house. А также позаботиться о людях, с которыми мы живем. Now, homework is extra work a teacher gives you to do outside of school. Теперь домашнее задание. Домашнее задание – это дополнительная работа, которую вам дает преподаватель вне школы. Maybe you do it at home, but you can do homework in other places, like a library or your office. Возможно, некоторые из вас выполняют домашнее задание дома, но также ее можно делать в других местах, например, в библиотеке или же в офисе. So here's some of our pictures of household chores, and we want to practice a question. Здесь представлены на слайде некоторые картинки, и теперь мы хотим потренировать вопрос. The question is, how often do you? Вопрос такой: как часто вы? We use this question when we want to know how many times someone does something.
Мы используем этот вопрос, когда мы хотим сказать, сколько раз человек выполняет ту или иную работу. It's a very useful question. Это очень полезный вопрос. So I want to show you an example. Я хочу вам предоставить пример. How often do you study English? Как часто вы изучаете английский язык? Now, who wants to tell us the answer? How often do you study English? Итак, кто хочет написать свой вариант, поделиться, как часто он изучает английский язык? Perfect. I see some good answers every day. Oh, we have the good students here today. У нас сегодня замечательные студенты. Every day, every day. Wow. All doing very well. So perfect. Let me show you some of the answers I wrote. I study English every day. Вот несколько ответов. Я изучаю английский каждый день. Or I study English 3 times a week. Или же я изучаю английский 3 раза в неделю. Or I sometimes study English. Или я иногда изучаю английский. So there are many different ways we can answer the question, how often? Как вы поняли, существует много различных вариантов, с помощью которых мы можем ответить на вопрос, как же часто. Now I want to give you some words that we use when we answer the question, how often? Теперь я хочу поделиться с вами словами, которые мы можем использовать, чтобы ответить на этот вопрос. Always. Всегда. Every day. Каждый день. Many times a week. Много раз в неделю. Often. Часто. And this word, many students ask about how to pronounce this word. Многие студенты спрашивают, как правильно произносить это слово. I am from the United States. Я из Соединенных Штатов Америки. And in American English, you can pronounce it often or often. И на английском, в американском английском вы можете произносить ее через буковку T. Sometimes the T is quiet and sometimes it's not. Иногда ее не слышно, иногда вы ее произносите. But both are correct in American English. Но оба варианта будут правильны в американском английском. So let's look at some of our other words to answer the question, how often? Давайте посмотрим остальные варианты того, как можно ответить на вопрос, как часто. Frequently. Неоднократно. Sometimes. Иногда. A few times a week. Несколько раз в неделю. Occasionally. Время от времени. Rarely. Редко. Hardly ever. Почти никогда. And never. И никогда. So our words here, we went from all the time to never, 0. То есть мы прошли от всегда до никогда. So let's talk about some household chores. Давайте поговорим о некоторых домашних делах. What household chore is this picture? Как думаете, что показано на картинке? Попробуйте написать свои варианты. There are 2 answers, 2 correct answers. Есть 2 правильных варианта. So let's see in the chat box who knows the answers. Давайте посмотрим, кто знает эти 2 ответа. So you are right that it is a washing machine. That's true. But we want the household chore we do with the washing machine. Вы написали стиральная машина, но мы хотим знать, что вы делаете с помощью стиральной машины. Very good. So I see our 2 answers come up there. Excellent. Здорово, что вы нашли 2 варианта правильных. So if we just say washing, we can wash many things. Да, если мы скажем мыть, то мы можем мыть или стирать все, что угодно. So for this household chore, we say wash the clothes. В данном случае мы говорим стирать одежду. Or do the laundry. И на слайде также представим второй вариант того, как мы можем сказать по-английски стирать одежду, заниматься стиркой. And another thing to talk about with pronunciation. Many students ask me about this word. Многие студенты
часто задаются вопросом, как правильно произносить это слово. I know when you look at the letters, you think it sounds a different way. Когда вы смотрите на буквы, то вам кажется, что он звучит по-другому. In American English, it sounds like clothes. Wash the clothes. В американском английском оно созвучно со словом «закрывать». It sounds the same as the word clothes. Да, звучит прям идентично слово «закрывать». So in American English, I say, I wear clothes when I close the door. В американском английском я скажу, я надеваю одежду, когда я закрываю дверь. And clothes, they are spelt differently. They mean something very differently, but they sound the same. Да, два этих слова, они пишутся по-разному, но произносятся они одинаково. Также у них два разных значения. So practice this word together. Wash the clothes. Давайте вместе попрактикуем это слово. Можете проговаривать про себя вслух. So now I have the question for you. How often do you wash the clothes? How often do you do the laundry? Итак, у меня есть вопрос к вам. Как часто вы стираете? So let's see some answer in the chat box. Давайте посмотрим ваши ответы в чате. Weekly, okay. Once a week and weekly, they're both right answers. There are two ways to say the same thing. Very good. Okay, Constantine, never. Sometimes, many times, good answer. 3 times. Occasionally. Wow, lots of great answers here. So, Constantine, if you never wash the clothes, who washes the clothes? Что ж, Константин, если вы никогда не стираете одежду, кто ее тогда стирает? Okay, I see 1 time a week, many times a week, occasionally. People have many different answers for this question. Да, на самом деле у людей есть очень много вариантов, чтобы ответить на этот вопрос. So, let's look at our many times a week. Okay, so it seems that's the very common answer. Now, this picture. What household chore is this? На следующей картинке. What is the woman doing? 2 answers. Да, как думаете, что представлено на следующем слайде? Что делает женщина? Ah, very smart, Constantine. Your washing machine washes the clothes, you don't. That's very good. Good. So we see to iron clothes. Здорово, правильные варианты. And I see the other right answer too. Very good. 2 answers for this. Iron the clothes and do the ironing. Как вы заметили, есть два варианта в английском языке, как мы можем сказать, гладить одежду. And I agree with you. I also hate to do this. Я также согласен с вами, я ненавижу это делать. So, how often do you iron the clothes? How often do you do the ironing? Итак, давайте ответим снова на вопрос, как часто вы гладите одежду. I hate to do it, but we have to do it sometimes. Нам все равно приходится делать иногда. So anyone here, how often do you do the ironing? Ooh, every day. I'm impressed. More times than laundry. Very true. 1 time a week. Andrew, you are lucky your wife does the ironing. Oh, once a week. Okay. Often in the summer, 1 time a week. So also some different answers here also. Excellent. Let's take a look at our next picture. What household chore is this? Как думаете, что тогда представлено на следующей картинке? Yes, cooking to cook. Good. Okay, lots of people know that one right away.
Много людей знает ответ на этот вопрос. Cook or do the cooking. И And you... также на слайде представлены два варианта, как вы можете сказать, готовить еду. And correct, Constantine. She is making an omelet. Yes. So now, how often do you cook? Or how often do you do the cooking in your house? Как часто вы готовите еду в дома? Several times a day. Wow. Sometimes. I like it too. I like to cook. 2-3 times a day. Okay. Every day 2 times. So many of our answers are more close together this time with this household chore. Very interesting. Все ответы практически одинаковые на этот вопрос. Довольно интересно. 2 times, 3 times. Once or twice a week. Somebody does not like to cook. Perfect. Let's look at our next household chore. Давайте посмотрим на следующее домашнее дело. I love cooking too, Anna. Yes. So, 2 answers for this. What are they doing? Два варианта есть. Что они делают? Very good, Dina. You got number 1. Wash the dishes. So very interesting. I'm going to show you my 2 answers. And some people have a third answer I didn't write down. Я представлю вам два варианта, и один из вас написал тот вариант, который я не использовал. So we say in America, wash the dishes or do the dishes. Да. В Америке мы скажем двумя способами мыть посуду. And I see many people said like, do the washing up, washing up. They are correct. They are the words they use in the United Kingdom. Это слова, вот вы написали washing up, это те слова, которые мы используем в британском английском. So very good. I see why people are trying to see why they only cook 1 time a week. Yeah, she cooks borscht. That's a good answer. So excellent. So now, wash the dishes, do the dishes. I don't really like to do this, but how often do you wash the dishes? Or how often do you do the dishes? Да, я не любитель мыть посуду, но давайте все-таки у вас узнаем, как часто вы моете посуду. Anyone wash the often? True, we have to. Good. Any other words? Yes, I also hate washing up. Wow, many times a day, sometimes. Oh, everyone has lots of different answers here. 3 times, 4 times a day. And somebody likes to do it. See, we all have different household chores we like. Oh. Здорово, что кому-то нравится мыть посуду. Excellent. Some very, very good answers here. Now, next household chore. What's the man doing? Давайте попробуем отгадать, что делает мужчина. Very good. I'm seeing some good answers. Some people are close, very close. Есть очень хороший вариант ответов. Некоторые прям очень близко подошли. So clean the room or tidy up is correct, but he's doing something special. Clean or tidy is a very big word. We want the exact word for what he's doing right now. Уборка — это слишком такое абстрактное слово. Давайте все-таки подумаем, что конкретно он делает. So some people are very close, and some of the answers we will also see later for something else. So Есть некоторые варианты ответов, которые мы видим совсем скоро. sweep the floor.
Он подметает пол. We can say brush, but that's a little bit different. We say brush for brush our hair. For the floor, we use a broom to clean the floor, to sweep. Да, щетку мы используем, чтобы расчесать волосы, например, или почистить зубы, но чтобы пол прибрать, мы используем метлу. And sometimes another word for broom is brush. И иногда другое слово для метлы – это щетка. So, sweep the floor. How often do we sweep the floor, everyone? Итак, как же часто мы подметаем пол? So this is interesting. I know before you saw some examples that said things like wash the dishes, do the dishes, wash the clothes, do the clothes. And why we do sometimes use do with some words, but not all words. So we don't say do the sweeping, or it's not common. Мы не используем слово «выполнять» со всеми словами. Например, со словом «подметать пол» мы его не используем. So I see that lots of people never sweep, seldom sweep. I don't think people like to sweep the floor very much. Многие из нас очень редко это делают. Oh, 2 times a day. Wow, Lenovo. Very nice. Clean house. Ah, well, we have some other things coming up. I see some answers for things that are going to be soon. Некоторые ответы тоже также будут видны скоро. Now, they are cleaning, but they're not sweeping. What are they doing here? Они убирают пол, но они его не подметают. Что же конкретно происходит на картинке? Perfect. Very good. This is wash the floor. So sweep is like that. Wash is like this with water. Все верно, вы правильно отгадали вариант, то есть мытье полов, используя воду. Now, bonus question to see which student knows this. When we sweep the floor, we use a broom. Когда мы подметаем пол, мы используем метлу. What do I use when I wash the floor? Что же мы используем, когда мы моем пол? It's here in the picture. Это, кстати, изображено здесь на картинке. So correct, he's washing the floor, but what is he using to wash the floor? Well done. 2 people got that. That's excellent. That's a very difficult vocabulary word. Здорово, что вы ответили на этот вопрос. Это действительно очень сложное слово. It's called a mop. Good. Okay. Let's jump to Приспособление our... называется швабра. That was our mop. And let's jump to our next one. What are they doing now? Some people guessed this earlier. Что же теперь они делают? Некоторые уже отгадывали этот вариант ответа. So we had sweep, wash, and now... Да, мы можем подметать, мыть пол. А что же теперь показано на картинке? So very good. So you are right that she is using a vacuum cleaner. But what do we call the chore, the household chore, using the vacuum cleaner? Вы используете пылесос, но что мы с помощью него делаем? We just say vacuum. Мы просто We говорим don't have to say пылесосим. vacuum cleaning, just vacuum. I have to vacuum today. And how often do you vacuum? Как часто вы пылесосите пол? Oh, twice a week, once, twice, okay. Similar answers this time. Да, похожие варианты. I'm very happy. No nevers this time.
Нет варианта ответа никогда, что очень хорошо. Oh, good. So 1 or 2 times a week seems to be the most popular answer. Now, our next household chore. What is the man doing? Давайте попробуем ответить следующее. Что же делает мужчина? Somebody's doing really well. Great answer. Очень хорошие варианты даете. Perfect. Dust or dusting. That's also correct too. Now, you are right that wiping it's similar. It is similar to dusting. Да, протирание это похоже с тем, что вытирать пыль. We use wipe when maybe it is a table and the table is dirty because you had dinner. То есть мы используем это слово, когда, например, на столе грязный, нам нужно его помыть тряпкой. Dusting is for cleaning the furniture, like Elena just wrote. It's taking the little bits of dust, the little bits of dirt that are on the furniture. Да, это слово протирать пыль мы используем, когда нужно убрать пыль с мебели. And Constantine could be right. Maybe he is cleaning the house to prepare for a romantic evening. It's a very good idea. Now, can anyone tell me what is he using to dust? What do we call this? Как думаете, каким приспособлением мы вытираем пыль? So there's 2 names. Very good. Есть 2 варианта ответа. Duster, or sometimes you will hear dust rag. Это может быть щетка, которой мы вытираем пыль, либо это тряпка, которой мы можем протереть пыль. Especially because some people have a duster like the man, but then some people just use a piece of cloth. Да, кто-то использует вот эту щетку, которая показана на картинке, но кто-то все-таки предпочитает тряпку, чтобы протирать пыль. It's much easier just to use a dust rag. But some people do like the fancy duster to get the places up high. Многие предпочитают использовать тряпки, но некоторые используют щетку, чтобы достать до каких-то, например, до люстры. So now, I want to hear from you. We talked about many household chores. What chores do you dislike? I dislike ironing. Мы с вами поговорили о многих домашних делах. Какие домашние дела вы не любите делать? Например, я не люблю погладить. Oh, wash the floor. Iron. Oh, washing up, washing the floor, dusting. Okay. Oh, clean the window. Yes, that one is terrible. That one I did not put on the list, but oh, I hate that. Да, мытье окон тоже не люблю делать. Это довольно опасно. Terrible. So yes, that's why when we say chore, it often means something you have to do, but maybe you don't like. Когда мы используем слово «домашняя работа», это то, что мы не любим делать, но нам приходится это делать. So my next question, do you like any chores? Maybe you don't like any, but do you like any of them? Да, мой следующий вопрос. Нравятся ли вам хоть какие-то домашние дела? Cooking. Me too. Cooking. Ah, many of us seem to like cooking. Yeah. Oh. Does anyone like laundry? Doing the laundry? Кому-нибудь нравится стирать? See? Wash the dishes. Oh, yeah. Eating is always fun. That's definitely not a chore because that's too much fun. Хороший вариант кушать. Very good. In this, the answers are very, very different. Все варианты очень разные. So there's always some chores we like I like cooking. Есть некоторые домашние дела, которые мы любим делать. Например, я люблю готовить.
And then there are always chores we dislike, like I hate ironing. Есть также такие дела, которые мы не любим делать. Например, я ненавижу гладить. So next, I have another question for all of us. Далее у меня есть другой вопрос для всех. How long does it take? Как много времени требуется? We use the question, how long does it take, when we want to know how much time someone spends doing something. Мы используем этот вопрос, когда мы хотим узнать, как много времени уходит у человека на то, чтобы сделать ту или иную работу. So let's take a look at an example. Давайте рассмотрим пример. How long does it take to do your English homework? Как много времени вам требуется, чтобы выполнить домашнее задание по английскому языку? Oh, about an hour. Okay. How about some other students? How long does it take to do your English homework? У нас уже есть один вариант ответа, давайте попробуем все ответить на него. It depends, very true. More than the hour? 2 hours. So again, many different answers are possible here. Здесь возможно любое количество вариантов. Half an hour. So let me show you my answers. It takes, this is a good way to answer the question. It takes 2 hours to do my English homework. Давайте рассмотрим мой вариант ответов. Например, мне требуется 2 часа, чтобы выполнить домашнее задание. Or it takes 30 minutes to do my English homework. Или же мне требуется 30 минут, чтобы выполнить домашнее задание по английскому. We can change the amount of time, but it takes is a very good way to begin the answer. Мы можем менять количество времени, но вот эта фраза «мне требуется» — это очень хороший вариант того, как начать ответ на вопрос. So now I have some other household chores, and we're going to talk about how long they take to do. У меня есть еще несколько домашних дел. Давайте теперь рассмотрим, сколько же времени у нас уходит на то, чтобы их сделать. So taking care of children is a chore. Забота о детях — это является также домашней работой. Now, what is the mom doing here? Как думаете, что мама делает на картинке? Excellent, very good, everyone. A lot of people know this vocabulary word. Exactly, feeding the baby or feeding the children. Все верно, это кормление ребенка. So, especially with babies, this can be difficult. How long do you take to feed the children? Итак, сколько же у вас требуется времени, чтобы покормить детей? Anyone here with small babies? How long does it take to feed the children? У кого есть маленькие дети? Поделитесь своими вариантами ответа. Feeding the cat is much easier. So much easier, yes. It's very true. It depends on their ages. I see 15 minutes. Sometimes it's a lot longer. Yeah. Да, иногда это 15 минут, иногда требуется гораздо больше времени. And it can be very hard. Это может быть очень сложно. 30 minutes. Okay. Excellent. So let's look at another picture that's also about taking care of children. Давайте посмотрим на другую картинку, которая тоже связана с заботой о детях. This is a good question, Konstantin. Take care of children is a phrase to describe all the things we do to help our children. Забота о детях — это то, что мы делаем, чтобы помочь нашим детям. We use take care when it is the things that they cannot do on their own, or maybe they need a little bit of help. Мы используем эту фразу, когда хотим... Мы используем это слово, когда хотим показать, что нам нужно позаботиться о ребенке, когда они не могут сделать работу сами какую-то. It's not the same as save. Instead, think of it as like help. Другое слово здесь правильнее использовать — это помогать.
So for example, we say feed the children when they are young because we have to help them and do a lot of work. But when they get older, we just cook and they eat. Например, когда дети маленькие, мы помогаем их кормить, потому что они не могут делать это сами. Но когда они вырастают, они уже способны сделать это сами. So I see get dressed, which is something, it's true, the little kid is putting on his shoes. Get dressed, but what are they getting dressed for? Look at the bag and look at the book. Да, правильный вариант был одеваться. Но какие тут все-таки еще другие варианты можно предоставить? Обратите внимание на сумку и на книгу. Для чего они готовятся? Perfect. Preparing for school, or another way we say it in American English, getting the children ready for school. Собирать детей в школу. Because you must always check that they have their books and their pencils. Потому что нужно всегда проверять, все ли книги они положили, есть ли у них карандаши. And maybe you have to help them put on their shoes or tie their shoes like the little boy is doing. Да, может быть, вам нужно помочь их одеть, завязать шнурки, как у маленького ребенка на картинке. So for the people here who have children, how long does it take to get the children ready for school? Итак, у тех, у кого есть дети, как же долго вам требуется, чтобы собрать ребенка в школу? Easy or difficult? Это сложно или легко? Half an hour? Sounds like a good amount of time. 30 минут звучит как хорошее количество времени. Half an hour seems like people have the same answer. Very good. They do it themselves. That's even better. That's the best answer. But when they are young, sometimes we have to help them until they learn. Когда они маленькие совсем, иногда нам нужно помогать, чтобы они научились делать это сами. So our last picture here about children. Taking care of children, but what is this other thing we have to help them do? Еще одна картинка. Как думаете, что здесь мама помогает делать своему ребенку? Go to bed. Good. Do you know another way we can say that? Знаете ли вы другой вариант ответа, помимо того, чтобы идти спать? Fall asleep is related. We have to help them fall asleep. Да, мы помогаем им заснуть. Это тоже относится к этому. And it is very nice when we tell them a fairy tale. So we also use this phrase, get the children ready for bed. Мы используем здесь фразу подготовить ребенка ко сну. Get ready for school, get ready for bed. Подготовить ребенка в школе, подготовить его ко сну. It's just a word that helps us describe the whole process. Это просто та фраза, которая помогает нам описать весь процесс. So when we say get them ready for bed, it means change their clothes, read a fairy tale, many things we do as part of the process to get them ready to fall asleep. То есть, когда мы подготавливаем детей ко сну, мы проходим через то, что мы им рассказываем сказки, читаем сказки, может быть, помогаем им сменить одежду перед сном. То есть это прям весь такой процесс. And how long does this take? How long does it take to get the children ready for bed? Easy or difficult? Сколько времени у вас уходит на то, чтобы подготовить ребенка ко сну? Легко ли это или просто? Sometimes it can be difficult, but sometimes easy. Okay. For someone it is difficult. Sometimes they don't want to go to bed. Да, детки не хотят ложиться спать. So very good. Now, we have children here. What are the children doing? Итак, следующая картинка. У нас здесь изображены дети. Как думаете, что они делают? Excellent. They are washing the dishes.
Helping their mom. Good. Wash the dishes. What was the other way we could say wash the dishes? Remember, there was two ways we could say wash the dishes or... Помните второй вариант, как мы можем сказать помыть посуду? Wash the clothes, do the laundry. Wash the dishes, do the dishes. Well done. Точно, все верно. So, this is a question for all the parents. Вот вопрос для всех родителей. Should children help with household chores? Следует ли детям помогать родителям с домашними какими-то обязанностями? Okay, I see some sure and some yes. Of course, yes. Очень много положительных вариантов. Anyone have a different answer? Does everyone think no? Let the children relax. Кто-нибудь думает иначе? Может быть, кто-то хочет сказать нет, что детям нужно отдохнуть? So many people are saying yes, of course, sure. Now I want to know why. Why should children help with the household chores? Многие из вас ответили «да, конечно», и я бы хотела узнать, почему именно они должны помогать нам с домашними делами. And what chores can they help you with? They can help do the dishes. What else can they help do? С чем они могут вам помочь по дому? Например, они могут вам помочь помыть посуду, а еще какие дела они могут сделать? So this is a great chance for some people to write. Это хорошая возможность для кого-то выразить свои мысли письменно. As I've said before, we are all here to learn. Как я сказала ранее, мы все здесь для того, чтобы научиться чему-то. If we make a mistake, it's okay. Если будет ошибка, ничего страшного. So don't worry, this is your chance to practice and to use English, and we can help each other. So try to tell me, why should children help with the household chores? Это хороший шанс чему-то научиться. Давайте все-таки попробуем ответить на вопрос, чем могут помогать нам дети. Oh, we have some good answers here. They have more energy than their parents. Yes, that is very true. У них больше энергии, чем у родителей, да, это действительно хороший вариант. It helps them to grow up to be good men and good women. I agree very much. Oh, some great words. They are more organized, more disciplined. Да, дети становятся более организованными, более дисциплинированными в будущем. Any other good reasons that we should have the children help us with the household chores? Есть еще какие-нибудь хорошие причины, почему детки должны нам помогать с домашними делами? Because many people said yes, so I'm wondering what other reasons you think yes. Да, многие люди сказали «да», и я интересуюсь, какие же у вас причины были. It does take a long time to write the answer. I know. I understand. Oh, excellent. So this is some great vocabulary. To be responsible. Perfect. Да, вы используете очень хорошие слова. Быть ответственным. Andrew, very good. They can prepare themselves for real life better. Excellent answer. Очень хороший вариант от Эндрю. So, Constantine, you have the children do the chores, so you can use PlayStation instead. Elena, this is great. Take the initiative. Very, very good. To do their better, or the other way to say this is to do their best. To do the best they can. Хороший вариант.
Еще мы можем сказать, что сделать все, что возможно, все, что в наших силах. So, my last question about this, there are many different household chores. Итак, мой последний вопрос. Есть много разных домашних дел. Now, which ones should children help with? Итак, с какими именно из них нам должны помогать детки? This is an excellent answer. Someone wrote, my son helped me clean the house and cook. Now he lives in another country and he can do it all for himself. Exactly. You teach them to be responsible. Wow. Очень хороший вариант ответа. То есть мы их обучаем, чтобы они были ответственными. So we know they can help with the dishes. They can help cook. Very true too. Да, они могут нам помочь с мойкой посуды и с готовкой. Let's remember all the chores we talked about. What other chores can they help with? Давайте вспомним все предыдущие домашние дела, с чем они еще нам могут помочь. I see help me cook, help me clean, help me wash dishes. Угу. Help with younger brothers and sisters. That is very true. Братом и сестрой, да, это действительно правда. Another way we can say that is we can say they help us take care of their brothers and sisters. Вот как мы можем сказать другим способом помогать с братьями и сестрами. And this is perfect. Everyone is right. We teach them to help themselves when they grow up. Very, very good answer. Да, все дают очень хорошие ответы. Bring clothes to the washing machine. Take care of the pets, yes? And they love that also. Да, заботиться о питомцах любят все. To be independent, good. Быть независимым очень хорошо. There's one we forgot about earlier. I forgot about water the plants. Good. Очень хороший вариант, который не был представлен, поливать цветы. So perfect. Some very good answers here. So now I want to ask you if you have any questions about all the things we talked about today. Очень хорошие варианты были представлены. Теперь у меня вопрос к вам. Есть ли у вас остались ли какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? I agree. I think the children can help with all the household chores. Я согласен, что дети могут помочь нам со всеми домашними обязанностями. The only one that maybe is difficult is the ironing, because the ironing, sometimes they keep it there and then your clothes will be burnt. Да, иногда не стоит доверять им глажку одежды, потому что если они оставят утюг, то одежда может сгореть. So very good. So does anyone have any questions about any of the chores we discussed or any other questions too? Okay, a question for me. What foreign languages do I know? I studied Spanish for many years. Я изучала испанский много лет. And I also studied French when I was in school, but I don't remember it very well. My favorite physical activities include jogging. Да, мои любимые спортивные занятия — это пробежка. And going to the gym sometimes. Ну и, соответственно, спортзал. And as for what age I started to help my parents, it was very young. As long as I can remember, I would help. They would ask me to help to do things with them. Я начал помогать родителям еще с детства. Does anyone here remember what age they started to help their parents? Может быть, кто-нибудь из вас помнит, в каком возрасте они начали помогать родителям? I remember being very little and bringing clothes to the washing machine. Я помню, что я был очень маленьким и приносил вещи в стиральную машину.
And sweeping also, but I don't think I was very good at that because then my mother would have to come and show me how to do it. Также я подметал пол, но мне кажется, что я не был в этом хорош, потому что моя мама подходила и помогала мне, показывала, как нужно правильно делать. And I see we have our last question because we are almost out of time. Our last question, do you use any robots for housework? Используете ли вы какую-то робототехнику для домашней уборки? I love this question. Sadly, I do not have a robot. К сожалению, у меня нет робота. I wish I did have a robot to do my ironing. Я бы очень хотела, чтобы у меня был робот, чтобы он помогал мне гладить белье. And hopefully in the future, we all have robots to help with the household chores. Я надеюсь, что в будущем у нас у всех будут роботы, которые будут помогать нам справляться с домашними обязанностями. Oh, I see some people started household helping at 2 years old. That is wonderful. Кто-то начал помогать своим родителям в 2 года, это так рано. And washing socks. That is very, very cute. Excellent. Everyone, I want to say thank you very, very much for participating in the chat. Я очень хочу всех поблагодарить за то, что вы принимали участие, еще и писали комментарии в чате. And thank you for all your answers and all your questions today. Спасибо за все ваши ответы и за вопросы. So I want to thank you again and wish you all a good evening. Я хочу вас снова всех поблагодарить и пожелать вам всем хорошего вечера.